Hello and welcome back to the channel guys. In this video I'm going to share with you a simple method to solve multiple choice questions in IELTS reading. So without wasting any more time, let's get right into the video. So the first step that we need to do is we need to read the question. So let's read the first question. So the first question is, in paragraph 1 the writer suggests that companies could consider. So here paragraph 1 as it is simply written over here, and the writer suggests that companies could consider. So we need to find what the writer have suggested to the companies. So let's read the paragraph number 1. The general assumption is that older workers are paid more in spite of their productivity. That might partly explain why, when employers are under pressure to cut costs, they persuade a 55-year-old to take early retirement. Take away seniority based pay scale, and older workers may become a much more attractive employment proposition. But most employers and many workers are uncomfortable with the idea of reducing someone's pay in later life. Although manual workers on piece rate often earn less as they get older, so retaining the services of older workers may mean employing them in different ways. ਸੋ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸਟ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 55 ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਆ ਟੇਕ ਅਵੇ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਬੇਸਡ ਪੇ ਸਕੇਲ ਐਂਡ 올ਡਰ ਵਰਕਰਸ ਮੇ ਬਿਕਮ ਅ ਮਚ ਮੋਰ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਟ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਓਲਡ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਬੇਸਡ ਪੇ ਸਕੇਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਵਰਕਰਸ ਆਰ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਫਸਟ। ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਟੂ ਰੀਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ and eliminate the options that are not the correct answer for this question. So let's read from the option number D, equipping older workers with new skills. They haven't told us anything about new skills, so this is not related to this question, so we need to eliminate it. So let's read the C option, increasing pay for older workers. They haven't told us about increasing pay, rather they have told that they need to decrease the pay. So let's read the B option, avoiding pay that is based on piece rate. They have given example of piece rate employment in which the pay decreases as the person gets older, so it is not related to this. So the one that is left is abolishing pay schemes that are based on age. So it will be the right answer, and basically this means that they need to abolish the pay schemes that are based on age। ਵੀ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਲਰੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੀ ਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। So let's read the where the answer is. So let's read from here, take away seniority based pay scale and older workers may become a much more attractive employment proposition, but most employers and many workers are uncomfortable with this idea of reducing. So till this from this place the answer of this question is, as they have told us about that seniority based ਵੀ ਜਦੋਂ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੈਲਰੀ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਕਿੱਲ ਟੀਮ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
but there are certain paragraphs in which the answer can be in one paragraph only. So let's read the paragraph number 2. One innovation was devised by IBM Belgium faced with the need to cut staff cost, and having decided to concentrate cut on 55 to 60-year-olds, IBM set up a separate company called Skill Team. So here it is mentioned Skill Team. So let's read forward, which re-employed any of the early retirees who wanted to go on working up to the age of 60. An employee who just joined Skill Team at the age of 55 on a 5-year contract would work for 58% of his time and for 88% of last IBM salary. ਸੋ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ IBM ਬੈਲਜੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਦੀ ਸਟਾਫ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਕਿੱਲ ਟੀਮ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਪਲੋਇਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਓਲਡ ਇੰਪਲੋਇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ 88% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 58% ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਸ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ। Option number A is offer old workers increase in salary. So there is a decrease in salary. So this can't be the answer of this question. So let's read the option number B. Allows people to continue working for as long as they want. They have mentioned about this, but they haven't said that they need to work for as long as they can. So let's read the option number C. Allows expertise of old workers to be put to use. It can be the answer, so let's leave it and move to the next one. Option number D is treats older and younger workers equally. Nothing is mentioned about this, so answer will be from B, A or C. So allows people to continue working for, as there was a contract of 5 years, so it can't be like this can't be the answer of this question. So I guess C is the right answer. Let's check it out. Yeah, absolutely the C is right answer, as they have told us about in the last lines that the company offers services to IBM and allowing retaining access to some of the old intellectual capitals. So as human capital is also very helpful for the company, so they can use it. So option number C is the right answer. So let's move to the third question. According to the writer, bridge jobs. So ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ bridge jobs ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ. So let's read the third paragraph. The best way to tempt the old to go on working may be to build on such bridge jobs, part-time or temporary employment that creates a more gradual transition from full-time work to retirement. Studies have found that in the United States, nearly half of all men and women who had been in full-time jobs in middle age moved into such bridge jobs at the end of their working lives. In general, it is best paid and worst paid who carry on working. There seems to be two different types of bridge job holders, one who are willing to work and one who are who have to work. So ਸੋ ਇਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਜੋਬਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਫੀਮੇਲ ਜੋ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਆਪਦੇ ਮਿਡਲ ਏਜ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਜੋਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਵੀ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਜੋਬ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਜੋਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ. So the first option is tends to attract people in middle salary ranges. So ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, so it can't be the answer of this question. So let's read the option number B. Are better paid than some full-time jobs. ਇਹ better paid ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ।
originated in United States. Study conduct ਹੋਈ ਸੀ United States ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ. So the option that is left is D option. Appeals to distinct group of old workers. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨੋਂ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ I guess this is the right answer. So let's check it out. Yeah, it is the correct answer. So the steps that we need to follow is like we need to read the question, then we need to look for the location of the question and find read all paragraph, or from the location we can read particular lines if we don't have time. And secondly, we need to come back and read the options, and one by one eliminate those options which are not of our use. So this is the process that we need to use. So the last question I'm leaving for you guys. You can solve this and comment down below. If you have any problems, just contact me on in Telegram channel or in comment box. I will try to give a solution for every queries that you have. Thanks for watching this video.